piles, foundations. And we have one more topic that is a very interesting topic, negative skin friction. Negative skin friction. And we are having a discussion about under-reamed pile foundation. So these are the contents those we are going to discuss in this today's class. Okay, so I think you people are ready. So now the first topic is settlement. Settlement of piles, pile foundations. So let us discuss now settlement. Here I have a pile actually. This is a monopile, single pile. So now you see, this time we are not calculating load carrying capacity because this was done already. So this is the length of the pile. Now you see, I want to calculate settlement. My interest is very clear. So obviously you see the pile is ended here. So now here you see I can able to calculate settlement at pile tip or end. Let me tell you once again, this is the tip of the pile. Tip of the pile. Here it has its own diameter or whatever say width. If it is a square pile, if it is a circular pile, it has its own diameter. So it has its own influence. So many times we know the influence is 1.5 to 2 times D. So this is the influence of the pressure bulb. So now the thing is, it's very important discussion. So we need to calculate settlement here. You know how to calculate settlement. As you know, settlement is a total settlement is a combination of immediate settlement, consolidation settlement, and we have secondary consolidation, especially if it is a organic clay. Here you see. So within the influence, we have to calculate all these factors. And apart from that, here you see, I'm telling about settlement of pile foundation. So our discussion is about soil. So now the pile also will settle. So plus I can write now elastic compression of pile itself. Compression of pile itself. So here you see this is just like a bar. When you apply the load on the pile, it has its own compression. Delta L. So what is delta L? PL by AE, where I can choose another color. So here you see where P is weight of the pile. So already you see P, we already using symbol P for weight of pile. It is not first time actually. So L is obviously the length of the pile, which is nothing but depth of foundation, length of pile. Now what is A? Cross-sectional area of pile. Because here our discussion is about pile material. Now you see what is E? Young's modulus of pile material. For example, you see if it is a RCC pile, concrete pile, you know how to calculate Young's modulus of concrete. 5000. The codal provision is there. If it is steel, you can able to get it. So do some testing, tension test on steel. Then we will get by using UTM. We can apply tension also. From that we can get Young's modulus of steel. So like this, you see, if it is a timber also we can get it. So now the thing is, E is the Young's modulus of the pile material.
So you know what is AE? AE is axial rigidity. Axial rigidity. See, if your pile is constructed with a strong material, obviously the elastic compression is less. Elastic compression is less because of more axial rigidity. So L is the length of the pile. You know, if the length of the pile is increasing, we can expect there is an increase in elastic compression of the pile itself. So plus settlement of the pile. But sometimes I know what you are thinking inside, sir. You are telling us about calculation of settlement of a pile. We are very happy. But our story is not just a single pile. We have group of piles also. Am I correct? So here we are discussing about single pile. If we are having group of pile, what we will do? Group of piles. How to compute settlement in case of group of piles? That's the discussion now. So let me draw a figure. So here, అందరికి వినపడుతుందండి. మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్ అయిపోయాక మీరు చెప్పింది మేము వెళ్ళేస్తారంటే. So now you see, are you able to hear me? So now this is the, oh thank you. Now you see, this is the length of the pile. But this time you see, I have group of piles actually. I have group of piles. Nothing wrong. It's good to go for group of piles. So we have group of piles. The pile, each pile have its own length L. Now how to compute settlement due to pile group? So in fact, you see, if it is end bearing pile, if it is end bearing pile group, so the entire load is coming here. So from this you can go for stress distribution 2:1. Hope you remember, Goptundhandi 2:1, the approximate method. So just consider it as a load, then you can able to calculate delta sigma. So stress due to applied load, Q into, you know, this is BZ. So BZ into LG. At any depth Z, I want to compute delta sigma. Someone can tell me BG plus Z, LG plus Z. Now I got stress due to applied load coming from the end of the piles. So now this is the way. See, but you see here my pile group is actually, in fact, it is the pile groups is there, and beneath you see the pile group. I have a clay soil. Clay soil. So how to compute settlement in case of clay soil? SC. Total settlement is equal to immediate settlement plus consolidation plus secondary consolidation. The total settlement. Now the discussion is many times in clay soils that the majority of the settlement occurs due to consolidation. So how to calculate settlement due to consolidation? CC H naught by 1 plus E naught log 10 sigma naught dash plus delta sigma by sigma dash. This is the formula we are using to compute settlement due to consolidation, due to expulsion of water from soil mass. This could quite common in clay soils. And what is CC? Can anybody ready to tell me? What is CC? Anybody interested to speak about CC? Compression. Are you ready to fill this blank? Compression dash. So what is the Skempton formula for computing CC? CC 0.009 LL minus 10 compression index. Now what is H naught? Anybody is there? H naught. Thickness of the clay layer. Thickness of the clay layer. I think మీరు అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఈ క్లే లేయర్ ఎంతో ఉంటుంది, చాలా ఉండొచ్చు, అంతా నేను తీసుకోవాలంటే నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తాను, మీరు ఎంతవరకు సెటిల్మెంట్ స్ట్రెస్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్తారు ఎప్పుడైనా? వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ కంప్యూటింగ్ సెటిల్మెంట్? ఎంత డెప్త్ తీసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లే లేయర్ 20 మీటర్ ఉంది, 30 మీటర్ ఉంది,
20 meter nakenduku. I should know up to the stress is active. Can anyone tell me what is the influence of the depth of influence of significant depth? Can anybody ready to tell? The significant depth means depth up to which this stress is active. Nothing but up to that we have to do investigation, depth of boring. So any subjects which need to soil investigation, stress due to applied load, pile foundation, settlement. అంటే మన కథ చివరికి వచ్చామండి, కథ కంచికి వెళ్ళిపోతుందండి. సో నౌ అవర్ స్టోరీస్, ఇది జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇది ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్. స్ట్రెస్సెస్ డ్యూ టు అప్లైడ్ లోడ్, ఇది అప్లైడ్ లోడ్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ పైల్ ఫౌండేషన్స్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది పైల్. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది లోడ్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సిగ్మా నాట్ డాష్? కొన్ని ఇప్పుడైనా చెప్తారా? ఎవరైనా చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సిగ్మా నాట్ డాష్? ఆర్ యు దేర్? ఎవరైనా చెప్పండి, ఆలోచించండి. అట్లా ఆలోచిస్తే మనకు అది ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ అట్లా చెప్తారండి స్టూడెంట్స్, వాళ్ళకి తెలుసు ఇవన్నీ. ఎఫెక్టివ్ ప్రెషర్ ఎట్ జెడ్. అయితే మీరు అనొచ్చు, చాలా తెలుగుగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు, జెడ్ కరెక్టే, స్టార్టింగ్ ఎండింగ్. మరి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. అందుకే మనకి బుక్స్ లో ఏం చేస్తారంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, వాళ్ళు డెఫినెట్ గా సింప్సన్స్ రూల్ కానీ ట్రిప్జెడ్ రూల్ కానీ వాడతారు. లేదు సార్ నేను నాకు ఇంత ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు సార్, ఐ విల్ కన్సిడర్ మిడిల్, సిగ్మా డాష్ అట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది క్లే లేయర్, మిడిల్ ఆఫ్ ది క్లే లేయర్, దీనికి స్టిక్ అని అయిపోతాను సార్ అంటారు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తారు, సార్ డెల్టా సిగ్మా, ఇక్కడ డెల్టా సిగ్మా ఉంది, ఇక్కడ డెల్టా సిగ్మా ఉంది, ఇక్కడ డెల్టా సిగ్మా ఉంది. Take the average, top, middle, bottom. So how to compute now? How to compute the average? So the most interesting method we use it to use for computing average, delta sigma average, don't mistake it, stress due to applied load, big due to foundation load, delta sigma. ఇక్కడ వేసినమ్మా చిన్న పిల్లల రాస్తాను మీకు, జెడ్ అంటే ఏంటో చూపించాను, బ్రాజయంద స్టైల్లో చూపించాను మీకు. Q into BG into LG. BG అంటే మీకు మళ్ళీ నేను చెప్పలేదని ఫీల్ అవుతాను, 2s plus d. ఈ పిక్చర్ లో LG అంటే 2s plus d. అయితే మీరు అనొచ్చు, సార్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మమ్మల్ని అడుగుతారంటే మీరు అడగకపోవచ్చు, కానీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి కదండి. స్టూడెంట్స్ కి మనం కాన్సెప్ట్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నౌ డెల్టా సిగ్మా టాప్. సో 4 times డెల్టా సిగ్మా మిడిల్ ప్లస్ డెల్టా సిగ్మా బాటమ్ బై ఎంత వేయాలి ఇప్పుడు చెప్తారు ఎవరైనా? 1 + 4 + 1 6. సో ఈ మెథడ్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? ఇది ఎవరికైనా ఎనీబడి హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్? ఎప్పుడైనా కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ చదివినప్పుడు కూడా వస్తుంది ఇది. మోస్ట్ లైక్లీ టైం కడతారు, పెసిమిస్టిక్, ఆప్టిమిస్టిక్. సో ఎనీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. హియర్ యు సీ టాప్ బాటమ్, టాప్ వాల్యూ డెల్టా సిగ్మా 2 times దీనికి వెయిటేజ్ ఇస్తాం, దీనికి 2 times వెయిటేజ్ ఇస్తాం. అప్పుడు 2 + 2 ఎంత అయిందమ్మా? 4. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ గివింగ్ వెయిటేజ్, మోర్ వెయిటేజ్ టు మిడిల్, బికాస్ యు సీ మిడిల్ కవర్స్ మోర్ పోర్షన్. టాప్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, ఓకే, టాప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, బాటమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, బట్ మిడిల్ అనే పోర్షన్ ఎక్కువ పోర్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ మోర్ వెయిటేజ్. సో సార్ ఇదంతా నాకు ఇబ్బందిగా ఉందంటే టేక్ యావరేజ్, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టండి, 1 + 2 + 3. బట్ అది చాలా బయాస్డ్. ఎందుకంటారా, ద మెయిన్ పోర్షన్ ఇస్ మిడిల్ పోర్షన్. దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ సిగ్మా డాష్ అట్ మిడిల్ ఆఫ్ ది క్లే లేయర్. So while you are calculating delta sigma, because it is highly treacherous, what I say, highly variable, highly varying. Delta sigma top ఒకటి ఉంటుంది, మిడిల్ ఒకటి ఉంటుంది, బాటమ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో highly variable stress is, stress is distributing like anything. You know that when you are near to the load, stress is more. When you are far to the load, stress is less. So now మీరు అంటారు, సార్ మీరు మాకు సెటిల్మెంట్ చెప్తామంటే మీరు సెటిల్మెంట్ చెప్పకుండా ఏంటి సార్ ఈ సిగ్మా నాట్ డాష్ ప్లస్ డెల్టా సిగ్మా బై సిగ్మా నాట్ డాష్. సిగ్మా నాట్ అనేది ఇనిషియల్ స్ట్రెస్, 0 అంటే ఇనిషియల్. డెల్టా సిగ్మా అంటే స్ట్రెస్ డ్యూ టు అప్లైడ్ లోడ్, ఇది యూనిట్ 1 లో చాప్టర్ 2. ది సిగ్మా నాట్ డాష్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం కదండి సాయిల్ మెకానిక్స్ లో. వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్.
So sigma naught dash. How to calculate sigma naught dash? This sigma. Local water table ground level దగ్గర ఉందనుకోండి, ఇది pore water pressure, ఇది when the gamma of water into height of water, this minus this, that gives sigma dash. So what I am trying to show you at the end, so if you want to compute settlement, you must be purified person. మనం మన దగ్గర ఉన్న వైషమ్యాలన్నీ పోవాలి. నేను సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. If somebody is speaking settlement, you must be very clear. అతను క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉండాలి. ఎస్, నేను సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. సెటిల్మెంట్ ఈజ్ అన్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ డిఫార్మేషన్, వెదర్ ఇట్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసబిలిటీ ఆర్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాప్స్. సో సెటిల్మెంట్ కమ్స్ అండర్ లిమిట్ స్టేట్. What we have to limit? We have to limit the settlement. So settlement kattaka meeku cheppanu. I already mentioned you many times the permissible settlement values. So ikkada mana piles lo mana permissible settlement anta 12 mm మీరు చూశారు కదా. మనం pilot test discuss చేసాం. Pilot test మనం discuss చేసాం. 2/3 of the load corresponding to 12 mm settlement. చక్కగా ఒక లెక్క పెట్టాను, ఒక గ్రాఫ్ షీట్ కూడా పెట్టాను. మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు గ్రాఫ్ షీట్ మనం ఉండాలి. మన దగ్గర గ్రాఫ్ షీట్ ఉండాలి. గ్రాఫ్ షీట్ లేకపోయినా మనం 1 cm స్కేల్ తీసుకుని చక్కగా we can able to draw. So here the allowable settlement is very less in pile foundation, 12 mm. So try to understand, if you want to compute settlement, if you want to compute strain, you should know stress, because stress is directly proportional to strain. So within the mechanics, what we are discussing, geomechanics, it may be structural mechanics. Today you have seen delta L is equal to PL by AE. You know, that is the first thing in simple stresses and strains. So now you see deformation due to compression load here, PL by AE. So now try to understand what we are discussing is settlement. Settlement గురించి చెప్తుంటే స్ట్రెస్ గురించి తెలియాలి. అందుకే స్ట్రెస్ చెప్పాక సెటిల్మెంట్ చెప్తామాట. ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో స్ట్రెస్ డ్యూ టు సెల్ఫ్ వెయిట్, స్ట్రెస్ డ్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ జియోస్టాటిక్ స్ట్రెస్, అండ్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు అప్లైడ్ లోడ్. ఆల్ టుగెదర్ యూ సీ సిసి. సో వితౌట్ లిక్విడ్ లిమిట్ స్టిల్ ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. Liquid limit, I cannot do anything. That is the practical importance of the liquid limit. Liquid limit greater than 50, liquid limit greater than 50, highly compressible. ఎందుకండి సార్ అడుగుతారు ఎవరెవరు, సార్ మీరు లిక్విడ్ లిమిట్ మాకు సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పారు, CHClCl మీకు గుర్తుందా సార్ అంటారు. ఎస్, నాకు గుర్తుంది. ఇఫ్ లిక్విడ్ లిమిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50, కంప్రెషన్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్ కెప్టెన్, he believed that he can able to predict compression index using liquid limit, because that is the greatness of the liquid limit of soil, the test we use it to conduct in geotechnical engineering laboratory. So if you know liquid limit, you can able to estimate compression index by using Skempton equation. So now you see here, by knowing Cc and by knowing thickness of the clay layer, now how to calculate E. Can anyone tell me what is E? So at least you please tell me what is E. Gurtundandi? Void ratio. Super. So E is void ratio. So here E not, here soil is completely saturated. Let me tell you. So the settlement you see, మీరు అనొచ్చు, సార్ ఏం సార్ మీకు క్లే మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే, క్లే ఎక్కువ సెటిల్ అవుతుంది. ఎవరు మనకి ఇప్పుడు మనం పాఠం చెప్పేది ఎవరికి? ఎవరైనా చదివిన వాళ్ళకి పాఠం చెప్పడం. So saturated clay will be prone to more consolidation settlement. Settlement అనేది క్లేలో ఈ రోజు దొరకదు మీకు. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 30 years కలా సెటిల్ అవుతుంది, because consolidation is a long term process. So the saturated clay is supposed to be a what I say, prone to more consolidation settlement. That's why we have to concentrate much on saturated clays. So now if the degree of saturation is 1, how to compute E naught? Hope you remember SE is equal to WGS. So if S is 1, E naught W sat into GS.
So if you know the water content existing in the field, and by computing GS, specific gravity of solids, rho S by rho W. What method we are using to compute, to determine specific gravity, of solids in geotechnical engineering lab for clay soils? We use density bottle. Density, అందుకే ఆ రోజు మీకు టెస్ట్ ఇచ్చాము, డెన్సిటీ బాటిల్ చేయమన్నాం. సో డెన్సిటీ బాటిల్ నుంచి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చింది. వాటర్ కంటెంట్ గుర్తుందా? ఓవెన్ డ్రైయింగ్ మెథడ్ 24 hours ఓవెన్ లో పెడితే మనకి వాటర్ కంటెంట్ వచ్చింది. దాని నుంచి వైడ్ రేషియో వచ్చింది. వైడ్ రేషియో నుంచి చెప్తాను. వైడ్ రేషియో నుంచి సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. లిక్విడ్ లిమిట్ నుంచి సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ నుంచి సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. స్ట్రెస్ డ్యూ టు అప్లైడ్ లోడ్ నుంచి సెటిల్మెంట్ కడుతున్నాను. ఇదే క్లాస్ సెటిల్మెంట్ క్లాస్ చాప్టర్ 1 పెడితే మన పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించాను. మీరైనా సార్ మీరు సెటిల్మెంట్ దాచేశారు, సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ లో చెప్తారు సార్, మీకు ఎందుకో సెటిల్మెంట్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదండి. కాదు, సెటిల్మెంట్ ముందు స్ట్రెయిన్ గురించి తెలియాలంటే స్ట్రెస్ తెలియాలి. స్ట్రెస్ ఉంటే కదా స్ట్రెయిన్ వచ్చేది. సో స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. అది మనం చెప్పలేదు. ద గ్రేటెస్ట్ engineer scientist Hooke is mentioned that within elasticity stress is directly proportional to strain. So here we are discussing mechanics. What we are discussing? Soil mechanics, nothing but geomechanics. So try to understand so what we are discussing. So hope you understood how to compute. But many times in undergraduate classes we are not ready for giving what I say the question on especially I can't say question, numerical problem, numerical example on settlement of group of piles. But in masters they use it to ask, we are asking students to draw some computer program, because where a lot of competition is there, we have to develop some algorithm. What I say, you need to develop your own software, or very popular software used by the engineers is rock science. Settle 3D is very popular, or you can use finite element software like FLAC, fast Lagrangian analysis of continuum. So you can use whatever the software, but conventional method by using Excel sheet also we can able to compute. It doesn't matter. But manaki ikkada home assignments istunna. I don't know why we are giving home assignments, because we are at home. So but the thing is, asla me group of people ki ee task level ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఎలా ఉందండి, అబ్రాడ్ లో వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఇస్తారు, విచ్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకురమ్మంటారు, ఇది ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకురమ్మంటారు. సో బికాస్ నౌ డేస్ వీ హ్యావ్ పైథాన్, వీ హ్యావ్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్, అండ్ వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ వాట్ ఐ సే programming is now we are out of C language now. Actually now this computation world is thinking beyond C language now. Now we have Python also, I think. See, now you are reading Python, you can able to write a program in Python about how to compute settlement. So give the input, get the output, like that. Ilanti task lo okariki Python, okariki Excel, itlanti home assignment iste appudu academic standards pedagochu. But now the situation is not up to. So but one can able to get the confidence on academics మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. So anyhow, this is about discussion about settlement of pile and pile group as well as pile group. Okay, so if it is end bearing pile, you can directly transfer the load, you can directly transfer the load from the end. If it is a frictional pile, you can take 2/3 length. 2/3 length. From that you can take the distribution of the load, because it is a frictional pile where the load is not coming up to the end. So the load you can start distributing from 2/3 length. 2/3 length in case of frictional pile group. In case of frictional pile group. So this is